Good morning, dear students. So today we will start the new chapter for class 7. So that is reproduction in plants. Reproduction in plants. We know that living organism have certain life processes to call it as a living organism, isn't it? So for example, respiration, digestion, absorption, circulation. So they have a skeletal system, they have muscular system, they have a excretory system, nervous system to think, like that. Many life processes are there. So in order to call it as a living organism. In the same way, so one more life process is very important for the continual of generation, for the continuation of the species. That is nothing but reproduction in plants. That is nothing but reproduction in plants. Reproduction means producing a new individual from the parent one. Producing the new individual from the parent ones. Okay. So that process is called as reproduction. This helps in continuation of the same kind of species. This helps in continuation of generation. Okay. So this is what is reproduction means. Reproduction means the production of new individual by the parent one. Okay, so there are different types of reproduction. So in this chapter we especially study about only the plants. As I said that living organisms means plants, animals, so microorganisms are all included under, so reproduction is include under the living organism. In that we are studying about the plants. In that we are studying about the plants reproduction. Okay. So in the next grade we will come to know about reproduction in animals. Reproduction in animals. So in the next lesson we will come across. But in this chapter we will study particularly the reproduction in plants. Okay. So there are different types of reproductions are there. There are different types of reproduction. So one is the asexual reproduction and another one is the sexual reproduction. Okay. So one is the asexual reproduction and another one is the sexual reproduction. So what is the difference between this asexual reproduction and sexual reproduction? Asexual means, as the name indicates, asexual, that means without the sex organs, without the sexual parts, without the sexual reproductive parts, the reproduction takes place. For example, for that it needs vegetative parts such as stem, leaves, root, like that. Okay, so by using the body parts of the plant like stem, leaves, and the roots, so they carry out the reproduction process. So that type of reproduction is called as asexual reproduction, and it is also called as vegetative propagation. Propagation means continuation of the generation. Continuation of the generation, that is through the vegetative parts such as stems, leaves and roots. So this type of reproduction is called vegetative propagation. Vegetative propagation is the type of asexual reproduction where the reproduction takes place through the roots, stems, leaves and then buds. Okay, so let us study how the reproduction takes place through roots and stems. Through roots and stems. Okay, so see here. So we will take a rose plant. Always we plant the rose cutting. So by taking the stem, hibiscus daswala hoovu. So we will always take the stem of the plant and we used to plant it, isn't it? So like that, the stem is taken and it is rooted. It is planted in the ground. So that acts as that leads to a new plant. That gives rise to a new plant. This type of reproduction is called which takes place through the stems is called as vegetative propagation. And one more is there, ice. So we have seen potato, isn't it? Potato ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರೆ moisture ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ so that is ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. So the groove region where these ice are formed, so that helps in reproduction. So ಈ ತರ grooves ಇದೆಯಲ್ಲ, so ಇಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಾಗ so we have to cut the
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 5 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ 5 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸೊ ಗಿಡಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐಸ್ acts as a vegetative part, so which develop into a new plant. In the same way, ginger also, ginger allo ashte they have ice on their body. Okay, so they can be cut and they can be planted. They can be so planted to get a new individual. In the same way, turmeric, arishna, so that is also can be done through the so same where stems, so ice are used for the so reproduction purpose. Okay, so next leaves, how leaves are used for the reproduction. Okay, so bryophyllum, a plant is there, bryophyllum. So this plant looks like this, you can see in your textbook. Okay, so this bryophyllum plant, so this reproduces through their leaves. This reproduces through their leaves. Okay, so our leaves indane reproduce agutte. Like this, leaves are responsible. Leaves are the vegetative parts which are responsible for the reproduction. So apart from this, budding. So budding, what is the advantage of this asexual reproduction? Okay, so advantages in asexual reproduction andre, so it takes less time to grow. So asexual reproduction, it takes less time. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ, ಸೊ ಅರ್ಧ ಸ್ಟೆಮ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದ ಬೇಬಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡು ಪೇರೆಂಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೋಸ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಬೇರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. So that is the second advantage. One, though it takes less time to grow. Second one, it bears same types of flowers and fruits. And third one is, so new plant are exact copies. ನೀನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಾಗ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟಿಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟು ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಐಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಐಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ asexual reproduction or vegetative propagation. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಗಿಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಜನರೇಷನ್ ಬರೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬಡ್ಡಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ asexual reproduction. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ asexual reproduction ಬಗ್ಗೆನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ asexual reproduction ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ a type of asexual reproduction is budding. Where it takes place? budding ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ you might have seen in bakeries ಅಲ್ಲಿ yeast ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ to get the puffiness of the bread. Okay, to make the dough preparation for the bread, so they will add the yeast powder na add ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so this is an yeast which is a microorganism which belongs to the fungi group. fungi group ಗೆ ಸೇರತ್ತಿದು. Okay, so this yeast is look like this. yeast powder microscopic ಇದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. yeast ಸೆಲ್ ಇದು, ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು. ಸೊ ಒಂದು yeast ಸೆಲ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. how it takes place
reproduction. This is also reproduction takes place by asexual means ಒಂದೇ parent involve ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so first yeast cell like this, once it matures, ಅದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the protruding of the that is from some parts of the cell protruding out, so that is some parts of the cell is called as bud. So developing bud start ಆಗುತ್ತೆ. Then so here this part is hinged to separate the mother cell from the baby cell. Okay, so it is hinge ಆಗುತ್ತೆ. So it is hinged to separate the mother cell and the baby cell. So this nucleus becomes separate and this nucleus becomes separate. ಆಗ ಹಿಂಜ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಳೆದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಬಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೊಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮದರ್ ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಡ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್. Okay, it takes few minutes to carry out this reproduction. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದೇ ತರ ಆಗಿ ಚೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, so this is the type of asexual reproduction that is called budding. Which takes place in the yeast cell. Next one is the fragmentation. This is also the type of asexual reproduction. Asexual reproduction only one vegetative propagation which takes place through roots, stems, leaves and buds. So adರಲ್ಲಿ ಒಂದು type budding ಆಯ್ತು. Next is fragmentation. So you might have seen a green patch in the ponds, isn't it? So ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ stagnant water, swamp walls, ನೆಂದಿರೋ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ you can see the green patches on it, isn't it? ಆ green patch ಏನಿದೆ, so that is called as algae. One example of algae is Spirogyra. Okay, this Spirogyra is a type of algae. So this look like this. Okay, so this is a long tubular structure with a spiral binding inside. And this has a separate compartment of cells. Okay, so this carry out the reproduction by asexual means, that is through fragmentation. Just ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ it cuts and forms a new baby Spirogyra. They can be cut into many fragments. ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ Spirogyra babies ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Like this, fragmentation is cutting off a parent cell, cutting off a parent body. So in the nodal regions, to give rise to different fragments, to give rise to many fragments. So that is called as fragmentation takes place in Spirogyra. So next type of asexual reproduction is spore formation. So one type of fungi yeast ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ reproduction ನೋಡಿದ್ವಿ, algae ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, that is through fragmentation. ಈಗ another type of the fungi. For example, ನೀವು bread mold ನ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ, when you kept outside for 2 days, 2 days ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. It catches all the moisture in the atmosphere, it catches all the microorganisms and a black patches boost ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
So that that is boost is nothing but that is the fungus formation on the bread. Okay, mold formation on the bread. So a mold formation, okay, so it takes place reproduction. ಹೇಗೆ ಅದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು through this, so the microorganism like mold, so they develop, so they reproduce by the spore formation, ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. So it is a hypha, hypha in plural form it is called as hyphae. Okay, so with the reproductive part, that is sporangium, balloon like structure called sporangium anta irutte. This contain many spores inside. Once they get mature they burst open and many a bread piece mele so ಒಂದು ಈ ತರ sporangium ಈ ತರ explode ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So this is the sporangium which carry the spores. These are the spores which exploded out after maturation, and each spore develop into a new individual. This type of reproduction also takes place in ferns. Okay, here you can see the ferns in page number 136. So these are the ferns which develop the spores behind the leaves, and reproduction takes place like this. This spore forms and falls and to develop into a new plant. Okay, so this is how asexual reproduction takes place by spore formation in fungus like molds, ferns, etc. In some ferns. So in mosses also. And whatever these spores which exploded out, these contain the hard cell coat. So that is a protective coat which can withstand high temperature and low humidity of the atmosphere. And they have to survive, isn't it? So ಎಲ್ಲ organism ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದು, they have to live. So that's why for the survival they have a hard protective coat like structure to withstand the high temperature and low humidity, and they get developed into a new individual. Like this, asexual reproduction is a reproduction where single parent is involved, only one parent is involved, and so it takes a very less time to grow. It bears same types of flowers and fruits, and the new plant is the exact copy of the parent. Like this, it has the characteristics, and so there are the vegetative propagation means it is a type of asexual reproduction where the roots, stems, and leaves, buds develop into a new plant, individual, isn't it? So and other types of asexual reproduction are budding, fragmentation, spore formation. Budding takes place in yeast, fragmentation, so that is in Spirogyra, spore formation takes place in the molds and mosses. This is all about the asexual reproduction. In the next class, we are going to study about the sexual reproduction in plants. So we know that flowers are the main reproductive parts, isn't it, in the plants? So that we will study in detail with the help of a diagram of a flower. Okay, so thank you dear students, to keep studying the textbook. Okay, so this chapter so is in page number that is 133, chapter 12. Okay, so 133, you can see the diagrams also. You can see the beautiful diagrams which represents this asexual reproduction. Thank you so much.